You too? That's great. Good, thank you. Okay. That's great. Okay, so I will introduce you, okay, and introduce our team today. And let me to do it in Ukrainian first, and then I'll translate to you, Mr. Geylis. Thank you. That's okay. Добрий день, шановні друзі. Ми раді вітати вас сьогодні на цій чудовій, неймовірній лекції нашого друга Михайла Гейліса. Це лікар, дитячий нефролог, який працює в Ізраїлі в клініці Soroka. Я думаю, що ви вже всі бачили анонси і знаєте, де працює цей лікар. Я думаю, що він особисто представиться самостійно трішечки пізніше, коли почне свою лекцію, і сподіваюся, що сьогодні ви зможете запитати все, що вам буде зручно. Єдине, декілька вступних моментів. Перша лекція буде тривати протягом десь приблизно година 20. Нам буде лекція. Після цього лекція буде, звичайно, що на англійській мові, і у нас буде перекладач Софія. Сподіваюся, вона вже тут. Поки що не бачу. День, я вже ви тут. Добрий день. Супер, добрий день. І відповідно Софія буде перекладати. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете їх писати в чат, для того, щоб потім ми їх оголосили нашому лектору, нашому спікеру, або задавати вже в самому кінці. І другий момент – це те, що за найбільш цікаві запитання на думку нашого лектора, нашого спікера, ви зможете отримати 2 чудових подарунки від медичного факультету номер 3. А тепер представляю другу сторону нашої сьогоднішньої лекції. Це декан педіатричного факультету, або медичного факультету номер 3, професор Оксана Валентинівна Виховська, яка підтримує цей проєкт, яка, власне, за допомогою саме Оксани Валентинівни сьогоднішня лекція відбулася. Оксана Валентинівна, вам слово, якщо є можливість, пару слів для наших слухачів. Доброго дня, Богдане, доброго дня, Мішель. Вітаю всіх учасників, шановні колеги, шановні друзі. Ми дуже сподіваємося, що ця лекція, а вона буде не в традиційному форматі, вона буде потім містити секцію питання-відповіді, на які ви можете задавати любі запитання по темі дитячої нефрології, які вас цікавлять. Вона буде корисна для молодих колег, які зараз поки що перебувають в статусі студентів, педіатрів, ну і для колег, які вже мають дуже багато років досвіду, працюють з пацієнтами, взагалі працюють з дітьми. Тому що з захворюваннями нирок ми зустрічаємося зі змінами в загальному аналізі сечі практично щодня в своїй практиці. Дуже дякую за можливість, за реалізацію цього задуму. Ну і сподіваюся, що лекція і захід в цілому буде дуже корисний. Дякую. Супер, дякуємо. Okay, Michael, so I just introduce you to our dear students, and not only students, you're also doctors too. And so I think you may start and introduce yourself as on your vision, and because we know a lot about you, but much better if you introduce yourself by yourself. It will be great. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you very much. I'll do it in a few words. Thank you for your attention, for being with me now. My name is Michael Geylis, and as I was introduced, I'm a pediatric nephrologist from Israel. I'm working in Soroka Medical Center, which is a large hospital in southern Israel. Just a few words about myself. Actually, I was born in Kiev. So I did understand the introduction, and I can understand Ukrainian, but it's not good enough for lecturing, and especially the medical terms. It's much easier for me to do it in English, so that's the reason. Because most of my life I lived, studied, and worked in Israel. And before I start, I would like, first of all, to express my deep support and solidarity with the Ukrainian people and with you,
which in these very difficult times keep on working, studying, fighting for a country, and very experienced expressed from this. I'm my sorry. lecture is in pediatric nephrology. Actually, this lecture is given as a part of nephrology, general nephrology course for our students in Israel. But I don't see any reason that you should not know the same things, and it could be similar. The lecture is mainly clinical. There are some small parts of embryology, basic science and research, but mainly clinical. So I hope it could be interesting also for more advanced students and for physicians as well. Of course, it's impossible to talk during 1.5 hours about everything about pediatric nephrology and nephrology itself, but I'll try to touch the most important, in my opinion, issues. And I would like to start from a clinical case. The details are not very important. It's just an example of... Mr. Geylis, I'm really sorry for interrupting you. I'm really sorry. We have the translators, just Sophia. She will translate a little bit your lecture because someone doesn't know the English. So thank you very much, Mr. Geylis. Thank you for your patience. Thank you. Okay, so I will give some translation into Ukrainian for our students, and I would ask you to make some pauses after a few sentences so I can deliver the translation. Лекція, що ми послухали, так основне, я не можу домовлятися про інтерному, керує Ірина Володимирівна. Як я можу? Я викладач, який курує інтернатуру з генетики. Викладає, то як я можу? Що я можу зробити? У мене, моя така функція. Ні. Я вас дуже прошу. Ви собі з Іриною Володимирівною введіться мову, бо вона курує інтернами. Я нічого не можу. Як колега можу? Я маю свої заняття. Шановні колеги, ми просимо виключити мікрофон. Будь ласка, ми чуємо вашу розмову. Ви заважаєте лектору. Дякуємо. I'm sorry, I'm waiting for translation a little bit and then No, continue. It was a small interruption from our listeners. So, Michael, and now I started the translation. Мікель лікар в ізраїльській клініці, він дитячий нефролог. Сам народився в Києві, але усе життя вчився та працював в Ізраїлі, тому лекція англійською мовою. На цій лекції ми почнемо з взагалі педіатричних аспектів нефрології. Вона буде містити невелику частину ембріології дитячої. Звичайно, за годину 20 ми не встигнемо говорити всі деталі, що стосуються нефрології дітей, але що зможемо обговоримо і почнемо ми саме з клінічного випадку. Yes, we are ready to go further. Okay, so I would like to present a 1-year-old girl coming to emergency room with fever. So the girl is usually, you prefer to translate the whole slide or just few sentences, so like 3 to 4 sentences, and then I will give the translation. Okay, so maybe one by one every slide. Okay, so per history, the child is usually healthy, and she has 3 days of fever, restlessness, and loss of appetite. She's not eating too much, and she vomited 1 time. The child is 6th child from a Bedouin consanguineous family. In Iowa Medical Centers in southern Israel, we take care a lot about Bedouin populations, large family, sometimes poor socioeconomic conditions. So, and many times they live together, and the parents are relative by themselves. So there is consanguinity between them. During the pregnancy and delivery, it was prenatal care was poor, and until now she has a few episodes of fever, which were addressed like a viral disease, but no specific diagnosis was made.
Okay, first of all, we don't see the second slide, so the slide that we are seeing now is the title one. Have you changed it? The title one is just my name and nothing important. Yeah, but we Okay, don't so see the next slide. Okay, this is the next slide. This is the second. No, we don't see it now. I don't see it. Yeah, in demonstration we see only the first slide. So I don't know how to change it. I'm sharing the screen, and Yes, I you're hold it. sharing, and it's only first slide here. Yeah, so now I'm changing. Now you don't see it. No, we don't see any You change. don't see it. Okay. Maybe and like this. Oh, yeah, now we see it. So Now you can see it. Because it's not a full screen, but of course it's better than not to see nothing. So you cannot see like now. No, now you don't see. Now we see the slide. In its title says that it case presentation 1-year-old girl with fever. Okay, now Yeah. so it's changing. Is this okay now? Yes, it should be first slide. You don't move. No, this is the first. Yes. Окей, so, це клінічний кейс, який представляє дитину 1 року життя з температурою. Взагалі дитина з історії хвороби не мала захворювань, була здоровою. Підвищилась температура протягом 3 днів, дитина була неспокійна, втратила апетит і блювала 1 раз. Дитина знаходиться з великої сім'ї, вона, у них 6 дітей. Взагалі в Ізраїлі така ситуація є доволі частою. Діти живуть у великих сім'ях, де їх більше 4, 5, 6, і дуже часто так трапляється, що їх батьки можуть бути родичами між собою. З історії пологів була нормальна вагітність і нормальні пологи, але перинатальна допомога майже не надавалася. Також за нами відомо, що було декілька епізодів температури. Yes. Okay, it's okay. Now you can see. Yes. You can see the slide. Okay, so your vital signs. It was some tachycardia. The blood pressure was normal. It was high fever. Oxygen saturation was normal. The weight of the child was 8 kilograms. For 1 year, it's low weight. So it's called FTT, failure to thrive. So some failure to gain weight. And on the physical examination, she was alert, a little bit restlessness, and with dry oral mucosa. And also by examination, it was mild abdominal suprapubic and tenderness. По показникам у нас був пульс 170 ударів на хвилину, артеріальний тиск 90/60, температура 39,8, сатурація кисню 96%, вага дитини 8 кг. З результатів обстеження неспокій дитині, сухі слизові оболонки. Також при обстеженні було виявлено невелике напруження в області надлону. Have you changed the slide or No, I changed. We see only okay. first slide that is case presentation. Sorry, you don't see the slides again? The second slide, we see only a slide that called the case presentation 1-year-old girl. Okay. So no next slide. Well, so I will go like this. Now you can see laboratory investigation. Yes. Okay, so I will keep this mode because it doesn't work otherwise. Okay, so on laboratory investigation, it was white blood cells were 20,000, so it was leukocytosis, elevated white blood cells. With most of the cells were neutrophils, 80%. Some anemia with hemoglobin 9.5 gram per deciliter. Her serum creatinine was 0.8 milligram in deciliter.
If you use for another units, it's around 70-75 millimole per liter, if it's more convenient for you. Urea in blood was also elevated, 55, and the electrolytes were normal. Now about the serum creatinine, I will talk about this later, but we should take into account that it's a very small child. So this creatinine, which is normal for adult person, it's high for a child. So the kidney function are not normal in your case, because serum creatinine is a function of the muscle mass. And for a small child, 1 year old, it's a lot. Also, the CRP, which is a C-reactive protein, was elevated. And in the urine, we can see that the urine is a specific gravity was high, so it was concentrated. And it was some blood, leukocytes, and nitrites in the urine. Дані лабораторних аналізів. Ми можемо спостерігати лейкоцитоз, нейтрофілію, збільшення гемоглобіну і нормальні показники тромбоцитів. Ми маємо в аналізі також підвищений сереактивний білок. І по креатиніну показник, який ми бачимо, є відносно нормальним для дорослих людини. Лекція по ізраїльської нефрології. Перепрошую, можете вимкнути мікрофон, будь ласка? Дякую. Так, але для дитини такий показник креатиніну є дуже високим. По аналізу сечі питома вага є підвищеною. Також була знайдена кров, тобто еритроцити плюс 2, лейкоцити плюс 3 і нітрати плюс 2. Yes. Okay. So now, after we have the details about anamnesis, about physical examination of laboratory, we can build for ourselves a problem list and then try to think how we can manage it. So we have a fever, we have dehydration, we have leukocytosis, anemia, we have abnormal renal function. Now it's more complex. Abnormal renal function, elevated creatinine, it could be due to different main conditions. One of them is AKI, which is acute kidney injury. It's something acute that happens to the kidney, and it's something that could be reversible. We don't know, but we hope that it would be something reversible. Another condition is CKD. CKD, I will talk a lot about this, is chronic kidney disease. It's like previously it was called kidney failure. Yeah, so this is abnormal renal function, which is chronic. And it's defined as 2 abnormal creatinine tests during at least 3 months in between, without improvement between these 2 tests. So if we know about it, we can call it chronic kidney disease. One more problem is elevated inflammatory markers and leukocyturia, which is leukocytes in the urine, and failure to thrive because of the low weight of this child. Окей. Тепер, базуючись на даних анамнезу та лабораторних показників, ми можемо скласти список основних питань і проблем, які нас тут цікавлять. По-перше, це температура. Далі це дегідратація пацієнтів, лейкоцитоз, анемія і порушення ниркової функції. Причиною для порушення ниркової функції є 2 основних стани. Ми знаємо, що у дитини підвищений рівень креатиніну. Це може бути в результаті або гострого ураження нирок, або хронічне захворювання нирок. Ці 2 терміни AKI і CKD – це є скорочення від acute kidney injury and chronic kidney disease. Далі нас також турбує підвищення запальних маркерів, таких як сереактивний білок, лейкоцитурія та порушення питання дитини. Yes. Шановні, будь ласка, вимикайте мікрофон.
Okay. Now, after we do it, we can think about our diagnosis or differentiation diagnosis. I call it for now working diagnosis. This is our presumption, what we have. So we probably have urinary tract infection because of high fever, leukocytosis in blood, and leukocytes in the urine and nitrates. So it's quite a high probability that we have urinary tract infection. Later, we will need to prove it by urine culture, but we don't know it immediately. It takes time. Another problem is abnormal renal function. And until it was proven otherwise, until we know that it's something chronic, we should address it like acute kidney injury and try to take care about it like something which could be reversible. And what is our plan? So our plan for now is to take a sterile urine culture. It's very important because without the culture, we will never know if it really was bacteria in the urine, what kind of bacteria, and what is her sensitivity to different antibiotics. Yes, because some bacteria could be resistant for empiric antibiotics that we can start. Another thing that we should do is to start maintain fluids because of the dehydration. It's important to remember that a child and also adult with kidney problem, it's quite dangerous to give him a potassium intravenously. So the maintenance fluid should not contain potassium. And we will also start empiric antibiotic treatment. It's better to start it intravenously because of the general condition of the child. And later, we should also obtain kidney ultrasound to see how the kidneys look like and if there are any abnormalities in the kidneys. І так, базуючись на даних, які ми обговорили раніше, ми маємо робочий діагноз. По-перше, ми можемо поставити інфекцію сечовивідних шляхів, але для підтвердження цього нам потрібно зробити бактеріологічне дослідження. І ще, окрім цього, ми маємо порушення функції нирок. На це нам вказують результати лабораторних досліджень та анамнезу. Так як ми не знаємо про хронічний перебіг цього захворювання, тобто даних про це нема, наразі ми працюємо з діагнозом гостре ураження нирок. Є вирогідність, що воно було перинатальним, так як даних про перинатальний догляд нема. І базуючись на робочому аналізі, ми розробляємо план дій. Перше, що необхідно зробити, це зробити бактеріологічне дослідження сечі та паралельно з цим зробити антибіотикограму для розуміння чутливості флори. Наступним пунктом нам треба профілактувати та пролікувати дегідратацію. В такому випадку нам потрібна інфузійна терапія, але тут нам важливо пам'ятати, що ми ні в якому разі не можемо використовувати калій хлорид для цієї метою, тому що пацієнти з нирковою недостатністю, їм він протипоказаний. Після чого ми маємо почати внутрішньовенну емпіричну антибіотикотерапію, так як маємо підозру на інфекцію, і провести ультразвукове дослідження нирок. Yes. Thank you. Now, sometimes as doctors, we also should be investigators, because not from all the parents, not in every case, we can get all the information that we want to. So if you look for in the medical records, we could see about this child that actually it was no prenatal screening, no maternal ultrasound. Then usually, at least in Israel, it's done almost in most of the cases. The delivery was urgent because of abnormal fetal monitoring. And after the delivery, it was noticed that the delivery was with meconium-stained amniotic fluids, and the child has a lower Apgar score after birth. Yeah, it was 5 in the first minute and 8 on the 5th minute, and only after 10 minutes the child was okay. Usually the normal is usually Apgar 9 per 10 in the first and 5th minutes.
So there were some signs of fetal distress after the delivery. Later, serum creatinine was obtained at age of 2 days after the birth, and the serum creatinine was 1.6 milligram per deciliter. I will talk later if it's normal or not. And on repeat test, it was as low as 0.7, which was obtained at the age of 14 days. Yeah, we will talk also about it. And neonatal ultrasound was already done, but the parents didn't know and couldn't tell us about it. And actually, this child has a single kidney, only one kidney from the right side. So this is additional information that we got. Іноді лікар має попрацювати трішки детективом, тому що пацієнт та родичі не завжди можуть все сказати, що ми маємо з історії хвороби. Не було проведено жодних перинатальних скринінгів. І пологи були ургентними через те, що показники моніторування плода були з порушенням. Під час пологів амніотична рідина була з меконієм. Коли дитина народилася, оцінка по шкалі Абгар була 5 на першій хвилині, 8 на 5 та 10 на 10 хвилині. Нормальна шкала Абгар зазвичай це 9 на першій хвилині і 10 на 5 хвилині. По показникам креатиніну ми мали 1,6 мг децилітр на 48 годині життя, на повторний тест дав 0,9 мг на децилітр і тільки на 14-й день життя показник становив 0,7 мг на децилітр. В результаті неонатального ОЗД, яке було проведено, було виявлено, що дитина має тільки одну праву нирку. Okay, after the admission and after the treatment, the general condition of the child improved and the fever resolved. On the urine culture, it was growth of E. coli, significant growth, more than 100,000 units per milliliter, which is significant. And on repeat blood test, the white blood cells were already normal. Serum creatinine was 0.7. It's improved a little bit, but it's still high for such a young child. The urea improved. And on abdominal ultrasound, kidney ultrasound, indeed it was only one kidney from the right side. And also they have seen that the kidney is not looking perfect. It was hyperechogenic, which is a non-specific sign that something is abnormal with this kidney. It's difficult to know if something acute or chronic, but it's a sign that the kidney doesn't looking well. And also it was noticed that there is mild to moderate ureterohydronephrosis, which is dilatation of the urinary tract. Hydronephrosis is urine pelvis in the kidney itself, and ureter, it is also a dilatation of the ureter. Після госпіталізації дитини ми мали такі результати. Покращення загального стану дитини, зниження температури. Посів культури сечі виявив ешеріхію колі. Повторний загальний аналіз крові виявив нормальну кількість лейкоцитів. Рівень креатиніну також нормалізувався до 0,7 мг на децилітр і сечовини до 30 мг на децилітр. Результати УЗД органів черевної порожнини показали наявність однієї правої нирки. І також ця нирка не була нормальною, тому що вона була гіперехогенною, що є неспецифічною ознакою того, що в нирці відбувається якийсь патологічний процес. Після цього було уточнення, що має місце розширення чашково-мискової системи і виставлено утерогідронефроз. Okay, and just for the last slide about this case, we can now update our problem list. So now for sure we have urinary tract infections with E. coli and bacteria.
We still have abnormal renal function, and we're still not sure if it's acute or chronic. We have failure to thrive, which is low because of the low weight. We have a history of perinatal distress or maybe ischemia. We also have a history of neonatal AKI, neonatal acute kidney injury. Just in a few minutes, we will talk about it, how we can define it. And we also have a single right kidney with ureterohydronephrosis. В завершення ми маємо тепер оновлений список проблем та питань в цьому клінічному випадку. По-перше, тепер ми знаємо, що у нас підтверджена інфекція сечовивідних шляхів з Escherichia coli. У нас порушення ниркової функції, ми маємо низьку вагу дитини. І також ми вияснили, що у дитини є в історії дистрес плода, можливо, з ішемією. Маємо історію неонатальної гострої ниркового ураження, та також за результатом ОЗД у нас є одна права нирка з уретрогідронефрозом. And now we will try to explain and to address all the issues that we touch here: urinary tract infections, abnormal renal function, and neonatal acute kidney injury, one by one. And I think this case would be more clear later. Тепер ми розберемо усі пункти, які проговорили. І коли ми це розберемо, нам усім буде більш зрозумілішим цей клінічний випадок. Okay, so now we'll talk a little bit about neonatal AKI, neonatal acute kidney injury. It could be caused by two different conditions. It could be a perinatal kidney injury, meaning that something happens around the delivery. It could be just before delivery, like some distress of fetal distress. It could be during the delivery itself, or it could be after the delivery, dehydration, fever, and something that happening to the small child near the birth and injuring his kidneys. And also neonatal AKI, it could also be a sequence of congenital kidney disease. Something during the embryonic development happens to his kidneys, like in this case that it was only one kidney. Yeah, if there is only one kidney, the kidney potential is much lower. Yeah, and the kidney could be, it's not only one kidney or two kidneys. The kidneys could be small. The kidneys could be dysplastic with less functioning of the kidneys. And it could be quite a large spectrum of conditions, embryonic conditions which cause a lower kidney potential and lower kidney function. We will talk about it later. And it could develop neonatal AKI, which in some case could later be a precursor of chronic kidney disease. It could be one more condition where there is no neonatal AKI. Neonatal kidney function are normal, but still, because of congenital condition, a chronic kidney disease could develop later during the life of the child or even in adulthood. Зараз ми поговоримо про основні причини неонатального гострого ураження. Є дві таких великих групи. Перше – це перинатальне ураження нирок. Цей стан трапляється в навколопологовому періоді. Тобто це або перед самими пологами може бути якийсь дистрес плода, або в самих пологах, або одразу після народження дитина може мати порушення, яке може бути пов'язане з температурою, дегідрацією, травмою. Тобто процес, який знаходиться прямо в пологовій діяльності, і тут ми маємо перинатальне ураження нирок. Другий варіант – це
вроджене порушення функції нирок, вроджені ниркові захворювання, і це можуть бути, наприклад, як в даному клінічному випадку, або одна нирка, або це може бути замала нирка, завеликі нирки, це можуть бути диспластичні нирки, в результаті чого порушується їх функція. І один з цих двох варіантів може призводити до неонатального гострого ураження нирок. Дуже часто саме це неонатальне гостре ураження нирок є попередником хронічного захворювання нирок. Але є варіант, по якому ми обходимо неонатальне гостре ураження і одразу переходимо до хронічного. Це, наприклад, при деяких спадкових або вроджених порушень функції та структури нирок. Тоді ми вже маємо хронічну ниркову недостатність, і вона може бути проявлятися як у дитячому віці, так навіть і у дорослих. Okay. A few words about physiology of kidney function in neonates. Actually, every neonate, even if he is completely okay, completely normal, his glomerular filtration rate is physiologically low. It's around 26 milliliter per minute. Because the child after birth, actually he is dehydrated, and the function of kidney is lower. Only later during the life, during the first days and weeks of his life, the kidney function improves very rapidly. So the GFR, glomerular filtration rate, doubles during the age of 2 weeks, and the normal glomerular filtration rate is actually only by age of 2 years. Until then, glomerular filtration rate could be physiologically lower than in a normal child or normal adults. It's even more significant for preterm infants. For example, for the preterm infants which was born on 27th weeks, on 7 days, his glomerular filtration rate is only 13 milliliter per minute, and by the age of 28, it's only 21. So the maturation of kidneys in the preterm infants are even lower than in normal infants. And all of this we should take into account. Поговоримо про показники клубочкової фільтрації. Коли дитина народжується, у неї доволі низький, це 26 мл за хвилину. Але для новонародженої дитини цей показник є нормальним. Потім він подвоїться до віку 2 тижнів і стає нормальним тільки у віці 2 років для дитини. Ситуація є ще більш критичною для дітей, які народилися передчасно. Наприклад, для дитини, яка народилася на 27-му тижні вагітності, показник клубочкової фільтрації на 7-й день буде становити лише 13,4 мл на хвилину. І тільки до 28-го дня він буде становити 21 мл на хвилину. Тут ми розуміємо, що у передчасно народжених дітей формування та встановлення клубочкової фільтрації дається набагато складніше та довше, ніж у народжених вчасно, тому оці ці аспекти ми маємо брати до уваги під час нашої роботи. Okay. Now, when is the first time that we take the serum creatinine? It should never be done just after the child was born. Actually, because when we do it, the serum creatinine of the child would be the creatinine of his mother, because the blood during the fetal life is filtrated by placenta, actually by mother. So if we want to see the kidney function of the child itself, we should take it at least at the age of 2 days, about 48 hours. And the usual serum creatinine, when we take it in this age, is around 0.6 milligram per deciliter. Yes, which is normal average for such a young child, because his glomerular filtration rate is physiologically low. But it's decreasing very rapidly during next weeks. And the normal serum creatinine for small child until even 2-3 years old, it's 0.2
0.3 milligram per deciliter. Yeah, so in our case, the serum creatinine of the child, which was 0.7, 0.8, it was quite high. And how we define neonatal AKI, neonatal acute kidney injury. So for this definition, we need or a serum creatinine of the child more than 1.5 milligram per deciliter, or increase in serum creatinine by 0.2, 0.3 per day. So it could be the first analysis, it could be 1 milligram, but if next days become to improve, it's becoming higher, like 1.2, 1.4, we also could define it like a neonatal AKI. Так, як ми визначаємо гострониркове ураження у новонароджених дітей? По-перше, креатинін ми визначаємо не раніше, ніж через 48 годин після народження, тому що якщо зробити це раніше, то ми будемо мати показники матері, а не дитини. Тобто 48 годин перший креатинін, нормальний його показник близько 0,6 мг на децилітр. Поступово за декілька тижнів він доходить до нормального рівня 0,2-0,3 мг на децилітр. До речі, по клінічному випадку, який ми розбирали тільки що, у дитини цей показник становив 0,7-0,8, що не є добре. Як ми визначаємо, що дитина новонароджена дійсно має гостре ураження нирок? По-перше, це показник креатиніну, який буде або більше 1,5 мг на децилітр, або нижче 0,2-0,3 кожен день підвищується. Тобто, наприклад, якщо ми маємо дитину з 1 мг на децилітр, але з наступні дні він постійно збільшується, це вже є показник гострого ураження нирок. Okay, and now talk a little bit about the reasons. What could be the reasons for the mechanism for neonatal acute kidney injury? So the most important of them is perinatal asphyxia, which is a disturbance of blood supply for the child, or reduced perfusion, causing reduced perfusion for kidneys. It could be due reduced renal blood flow because of hypovolemia, dehydration, or because of low blood pressure of the child because of different reasons. For us, for nephrology, the kidney is very important, but fortunately or not, it's not for the body, because some organs in our body are more important, like brain, like heart. So when there is a distress, and the blood pressure is low, our body would try to protect the more vital organs, even if it's needed to decrease the blood supply for the kidneys. So the kidneys are suffering first from conditions of ischemia, asphyxia, and because of the reduced blood perfusion. Another mechanism could be vasoconstriction, because of lung problems or hypoxemia, lower blood in the lower oxygen supply in the blood. And sometimes it could also be caused because of mechanical ventilation, which could decrease the cardiac function. And decreased cardiac function also decrease perfusion of blood for the kidneys. Поговоримо про перинатальну асфіксію і основні проблеми, які призводять до гострого ураження нирок. По-перше, це може бути в результаті зниженої перфузії нирок. Є декілька механізмів, які можуть до цього призвести. По-перше, це зниження ниркового кровотоку за рахунок гіповолемії або гіпотензії у дитини. Для нефрологів нирки є дуже важливими, але для організму вони не такі важливі, як, наприклад, серце або головний мозок, тому при розподілі кровообігу більше крові буде доставлятися саме до серця і мозку, а нирки будуть мати певний дефіцит. Наступним механізмом може бути вазоконстрикція судин нирок, як результат захворювання легень або гіпоксії.
Ще одним варіантом розвитку гострої ниркової недостатності у новонароджених є механічна вентиляція, за рахунок якого буде виростати серцевий напір, і внаслідок цього буде порушений кровоток в нирках. Okay. Another mechanism for acute kidney injury that I would like to touch, it's quite a rare but important condition. It's called renal vein thrombosis, which is development of blood thrombus in the renal veins. It also could be caused because of reduced renal blood flow, hyperosmolarity, hypercoagulability, conditions leading to increased viscosity of the blood. So increased viscosity could be a risk factor to develop thrombus. And when it happens in the renal veins, the clinical findings could be different, but classically, the signs are gross hematuria, which is blood in the urine. Gross, it's a blood that we can see by ourselves, with our eye, not only by special test. Thrombocytopenia is another sign, the decreased platelets, and palpable abdominal mass. Not in all cases all of these three things appear, but each one of them could be a sign of possible renal vein thrombosis. The diagnosis is made by renal duplex. It's like ultrasound, but when we specifically look on the renal veins and the blood flow in the renal veins. And the therapy for this condition could be or just supportive condition, or sometimes, usually when the thrombosis is bilateral, both of the kidneys, we use anticoagulation medications. Наступним моментом, який ми хочемо обговорити, це тромбоз вен ниви. Механізм виникнення такого стану – це зниження кровотоку у нирки, гіперосмолярність, гіперкоагуляція в анамнезі і збільшення згортання крові. В результаті цього ми матимемо таку клінічну картину. По-перше, це доволі велика гематоурія, 56%, це буде тромбоцитопенія на 48%, та ми зможемо пропульпувати в червній порожнині, власне, нирку з такою проблемою. Діагностувати такий стан ми можемо завдяки УЗД, але це буде УЗД, яке спрямоване саме на вени нирок та кровотік у них. По терапії, коли ми вже встановили такий діагноз, ми маємо підтримуючу терапію, симптоматичну терапію надавати пацієнтам та антикоагулянти. Okay, so it was about neonatal kidney injury, and now let's talk about CKD, about chronic kidney disease in children. About epidemiology of this condition. So it usually is considered like a very rare condition. We are talking about incidence of this condition around 12 per million. It's very rare. And the prevalence in all the children is around 75 cases per million. But later I will show you some research that we performed in our center that could challenge a little bit these numbers. So maybe it's underdiagnosed. Maybe the incidence and prevalence of CKD in children is higher than usually considered. Anyway, it's much more rare than in adults. The numbers that I mentioned, it's only 1 per 50 compared to young adults prevalence, which is already 5%, much more higher. The prevalence of chronic kidney disease is greater in males, in boys, because congenital anomalies of kidney are also more prevalent in boys. And the age when most of the cases of chronic kidney disease are diagnosed are either infancy or during the puberty, when during the increased growing of the teenagers,
there is more energy, more work which is required for kidneys, and it's also a possible stage when the kidneys start to fail. Тепер, коли ми розібрали гострі ниркові ураження, поговоримо про хронічні захворювання нирок у дітей. Почнемо з епідеміології та поширеності. По захворюваності ми маємо 12 випадків на мільйон, а по поширеності 75 на мільйон. Але насправді ці показники можуть бути набагато і набагато вищими через те, що не усіх пацієнтів подібні стани діагностуються вчасно. У більш дорослих груп населення ми можемо бачити, що 5,5% в порівнянні з дітьми мають таке порушення, тобто в молодих дорослих такі стани діагностуються частіше, тобто, базуючись на цих даних, ми можемо зрозуміти, що насправді показники поширеності та захворюваності можуть бути вищими. Також по епідеміології ми можемо зазначити, що такі стани більш характерні для чоловічої частини населення, тобто у хлопчиків вродження аномалії є більш частими, аніж у дівчат, і найчастіше такі стани вони виникають або в ранньому дитячому віці, або маніфестують вже підлітково. And now we'll talk a little bit about most important cause or most important etiology for chronic kidney disease. And this is called, the abbreviation is CACUT, which is for congenital anomalies of kidney and urinary tracts. So anomalies during the development, embryonic development of the kidneys, which later during the life of children or adults causing their kidneys to fail. This includes a spectrum of diseases, aplasia, hypoplasia, dysplasia of the kidneys, sometimes nephropathy related to reflux, sometimes obstruction of the kidneys. So this condition is more important, and we'll talk a little bit later about it more. Another reasons for CKD in children is genetic disorders. For example, it's polycystic kidney disease. Autosomal recessive polycystic kidney disease, it's a disease of childhood, as in developed chronic kidney disease and kidney failure during their sometimes first months, sometimes first years, because the disease is more severe. It's opposed with autosomal dominant polycystic kidney, which is much more the disease of adults. Another cause is which much more rare in children, but it still happens, it's glomerular problems, like FSGS, which is focal segmental glomerulosclerosis, or HUS, which is hemolytic uremic syndrome. That also could be congenital conditions and also could cause chronic kidney disease. Окей. Шановні колеги, по-перше, будь ласка, вимикайте мікрофон. І по етіології тепер ми маємо таку абревіатуру, яка зветься КАКУТ, і вона включає у себе вродження аномалії нирок і сечовивідного каналу. Такі захворювання включають аплазії, гіперплазії, дисплазії, рефлюксні нефропатії, обструктивні уропатії і такі аномалії, як задні уретральні клапани. Ми маємо дві основні групи факторів. По-перше, це генетичні, а по-друге, це гломерулярні захворювання, які призводять до хронічного захворювання нирок. По-перше, це можуть бути генетичні розлади, такі як полікістоз нирок, це може бути нефроз, це може бути ахалазія або вроджений нефрит. По гломерулярним захворюванням це такі захворювання, як
Can I ask you to repeat, please? FSGS, focal segmental glomerulosclerosis, okay, or hemolytic uremic syndrome. Фокальний сегментарний гломерулярний склероз та гемолітичний уретричний синдром. Okay. So CACUT, the overall prevalence of CACUT is around 0.3 to 1.6 per 1,000. And this is around 20-30% of all anomalies, of all abnormalities in the of the child that could be identified during the prenatal period. And the important thing that CACUT plays a causative role is a cause in around 50-60% of all cases of chronic kidney disease in children. Добрий день. Доброго дня. Будь ласка, вимикайте мікрофон. Ми вас чуємо. Добрий день. Так що дуже хочеться, щоб у нас гарний цей день. Тривога Тетяна Костівна, добрий день. Шановні колеги, будь ласка, вимикайте мікрофон. Ось у нас сьогодні дуже короткі такі збори. I'm very sorry, but we have some That's okay. Так, CACUT, тобто вродження аномалії нирок та сечовидного тракту, взагалі доволі значну роль грає, тому що у 60% випадків дітей з хронічним захворюванням нирок саме вродження аномалії призводять до цього. Взагалі, в загальній статистиці CACUT в дитячому віці від 0,3 до 1,6% на тисячу порушень, які виникають у перинатальному періоді. Okay, now when we talk about CACUT, just a couple of slides about kidney development. I will start to skip a little bit because the lecture is long and I didn't take into account the translation, so we will have no time for everything, so we'll try to do it faster. So for this slide, just to say that the kidney, actually the origin of the mature kidney, it's a metanephros. Metanephros, which is an embryonic structure, which is the origin of the adult kidney later during the life. Так, ми трішечки пропустимо моменти саме ембріогенезу, але так глобально ми маємо три таких основних ембріональних нирки по черзі виникнення. По-перше, це пронефрос, мезонефрос та метанефрос. Вони всі розвиваються з мезодерму. Перші дві переходять потім у сечівники, а третя стає постійною ниркою. Okay, I will skip it. Actually, the metanephros is formed from two different structures which later fuse and developing into kidneys. This is ureteric bud and metanephric mesenchyme, two different structures that later becoming kidney. Ми так дуже коротко про метанефрос. Взагалі він складається з двох основних частин. По-перше, це мезенхіма метанефральна та майбутній сечівник. Вони разом формують нирку. Exactly. They develop together and they influence each other. Later, these two structures, mesenchyme and ureteric bud, fuse together,
while the metanephric mesenchyme is origin for the kidney from the glomerulus until the distal tubules, and the ureteric bud is origin for a collecting system from the collecting duct and until the urinary bladder. На цих зображеннях ми можемо бачити, що ці дві структури розвиваються паралельно одна одній і разом. Ми можемо бачити, що майбутня паренхіма і майбутні дистальні канальці формуються з метанефросу, а от частина, яка в майбутньому сформує сечівник, вона формує збірні трубочки, майбутні сечівники та сечовий міхур. Okay. And this process, this interaction because of this two structure, ureteric bud and metanephric tissue is very complex, and there are a lot of genes that involves in this process. That's why any involvement, any abnormalities in one of these genes could cause kidney disease. Взагалі у розвитку нирки і у розвитку метанефросу беруть роль дуже багато різних генів, і порушення у будь-якому з них зможе призвести до розвитку захворювання нирок. Okay. Well, like this you cannot even see it. I will try to enlarge. So this table is just an example of very, very long list of genetic diseases in which kidneys could also be involved. Of course, you don't need to remember everything. There are some diseases which are very rare, but maybe you know some of them. As for example, Alagille syndrome. Alagille syndrome, which is problem of bile ducts and cardiac issues and dysmorphism, also could be associated with kidney, different kinds of kidney disease, congenital kidney disease like CACUT. And there are quite a lot of another diseases, including Bardet-Biedl, DiGeorge syndrome, which is more famous, more known for these diseases, but the list is very, very long. Тут ми можемо бачити велику таблицю з різними захворюваннями генетично детермінованими, які можуть також впливати на функцію та формування нирок. Звичайно, нам не потрібно усі їх знати, але деякі з них, наприклад, синдром Алігере, це такий синдром, який впливає на... One second, please. Mm-hmm. I'm sorry for interruption. Так, тобто він приводить до дисплазії міхура, і взагалі дуже багато таких захворювань, які в результаті можуть порушити функцію і формування нирок. Of course, the kidney problem could also be isolated condition with no syndrome, no genetics. And this is even more common condition when there is only problem with the kidneys and we don't know exactly why. Але, звичайно, КАКУ, тобто вроджені аномалії формування нирок та сечовидної системи, не обов'язково мають бути частиною великого синдрому і бути генетично детермінованими. І такі стани трапляються навіть частіше. Okay, now you probably don't see. The slide didn't change. Yeah, No, so, it didn't change. No, okay, so... Now it's here. Okay, now it's okay. So now also briefly, I will mention some of the conditions, some of the examples of CACUT. So renal agenesis. Renal agenesis, which is no kidney. It happens with, there is no ureteric bud. Ureteric bud is not developed. So there is no kidney. It could be unilateral, and it's quite a benign condition, because even single kidney, if the kidney is normal, it could be enough to maintain the kidney function. But when it's bilateral renal agenesis,
Actually, it's called Porter syndrome. Maybe, yeah, it's an example. It's like a picture of the child with Porter syndrome. Actually, the child which is develops with no kidney cannot survive. Even during the fetal life, as there is no development of amniotic fluid, and without it, the child could not stay alive. But it's quite rare, fortunately. Okay, so maybe this one is. So will we discuss all other parts, or can I translate now? Sorry? Can I translate on this part? Yeah, so I mentioned just that renal agenesis, which is kidney doesn't develop, and it's usually unilateral. So, ми маємо таке поняття, як ниркова агенезія, тобто нирки нема. Такий стан виникає в результаті того, що не сформувалася ниркова брунька і немає ніякого системи, збірної системи, в результаті цього не формуються нефрони, і одним з захворюванням, які є результатом такого стану, це синдром Поттера. Ми можемо бачити його на картинці, яку нам показували, тобто у дитини нема нирки, і вона не може вижити далі. Навіть у фетальному періоді така дитина погано, майже не може існувати, тому що не виробляється амніотична рідина, і, власне, такі діти не є життєспроможними. Okay. Another condition is called multicystic dysplastic kidney. We do have a kidney, but the structure of the kidney is very abnormal. Actually, there are, on ultrasound, we can see that there are a lot of cysts and no functioning renal structure. And this is like, it looks microscopically like by surgery if we remove. This kind of kidney is not functioning, and usually it just disappears during the first years of their life. And it's even better that it disappears because it could cause only a problem. Rarely this condition could cause infectious or even a malignant transformation of this kidney. So when it disappears, we're even happy because we don't need such kind of kidneys. But this is one more examples of kaput. Ще одним прикладом капут це є мультицистна дисплазія нирки. Тобто тут ми бачимо, що нирка в масі своїй складається з великої кількості цист, вона не є функціональною, тобто функції нирки вона не виконує. І зазвичай такі нирки не знаходяться в організмі довго, тобто вони щезають, і для нас це навіть краще, тому що така нирка призводить до більшої кількості проблем, аніж приносить користь, бо функцію нирки вона виконати не може, але є чудовим місцем для інфекції або навіть малігнізації. Okay. One more example is it's called pelvic kidney. Actually, the kidneys form in the sacral region, is near the lower back, and then it's going up to the normal anatomic position. But sometimes it doesn't happen, and the kidney stays in the pelvis. Not always, but sometimes this kind of kidney is smaller than usual normal kidney. But it's still usually benign condition, especially if it's only from the one side and the second kidney is located normally. Ще одним таким прикладом може бути тазова нирка. З ембріології ми знаємо, що нирки в час ембріогенезу формуються в тазовій порожнині в районі сакральної ділянки, але потім протягом ембріогенезу вони мають піднятися у черевну порожнину. Іноді так стається, що цього не відбувається. І одна або дві нирки залишаються у порожнині тазу, також вони можуть бути меншими за розмірами, ніж нормальні нирки. Okay, one more example is duplication of urinary tract. It happens when ureteric bud divides
before penetrating the metanephric mesenchyme. In this case, very rarely there are two kidneys on the same side, but more often there are two ureters, and it's called a double collecting system from this kidney. Sometimes it doesn't mean nothing, because everything is okay. But when there are two ureters, sometimes there are problems associated with this condition, like a reflux of the urine from one of these ureters, or abnormal entering of the ureter. So sometimes it also causes additional problems which we need to manage. Ще одним таким прикладом може слугувати подвоєння сечовивідних шляхів. Таке може статися, коли наша уретральна бруйка під час розвитку подвоюється. І в результаті цього ми можемо мати або дві нирки на одній стороні, але що частіше трапляється, це два сечоводи на одній стороні. І у цілому такі стани не завжди діагностуються, тому що не приносять проблем людині, яка це має, але інколи вони можуть призводити до ненормальних станів, таких, наприклад, як рефлюкс з одного сечовода в інший, або неправильний вхід у нього, і внаслідок цього ми матимемо певні додаткові складнощі. And one more example, which is quite a severe and important disease, it's a posterior uretral valve. It happens only in males, only in boys, and actually there is a valve in the urethra. So the urinary bladder cannot empty. That's why it's becoming very thick, his walls becoming thick. And there is a high pressure inside the bladder, usually causing a dilatation of all the urinary syndrome, all the urinary system, and also dysplasia of the kidneys. It happens around 1 from 500 births of male children, but it accounts for around 20% of all cases of childhood CKD, which is quite common and important conditions to know. Ще одним таким прикладом може слугувати задній уретральний клапан, що по факту є клапаном в уретрі, через що сечовий міхур не може до кінця спорожнитися, і це призводить до того, що ми маємо інформацію сечового міхура, тобто він постійно знаходиться, створює великий тиск, це призводить до його малформації. Також паралельно з тим, що він не може сам спорожнитися, ми маємо дилатацію сечоводів, і внаслідок того, що сеча не може повністю вийти. І ще такий стан формується, як диспластична нирка, також за рахунок того, що ми не можемо повністю вивести сечу. Такий стан трапляється тільки у хлопчиків, він є доволі рідкісним, тобто це 1 на 5 тисяч народжених хлопців, але така річ, що близько 20% усіх хронічних захворювань нирок пов'язані саме з цим станом. Okay, and now how we know if the kidney function is normal or not? There is a serum creatinine, different for age, but the more accurate way to calculate the glomerular filtration rate is formula that the more usual, the more accepted formula that is recommended to use is called Schwarz or regional Schwarz formula. In this formula, we need to know the height of the child in centimeters. There is a coefficient, which I explain now. And all of this we divide by serum creatinine expressed in milligrams per deciliter. So the coefficient usually for most children and adolescent girls is 0.55. So for example, the 4-year-old boy with height of 100 centimeters. So 100 multiplied by 0.55
and divided by serum creatinine like 0.4, and then we get their glomerular filtration rate. For small infants and for adolescent boys, we have another coefficient. І так, як нам з'ясувати, що функція нирки є нормальною? Звичайно, ми маємо показники креатиніну, які відповідають і варіюють в залежності від віку, але більш точним і правильним методом є формула Шварца, в якій ми маємо зріст дитини, який множиться на коефіцієнт. Цей коефіцієнт ми можемо бачити нижче. Він є різним для малих дітей менше 1 року, для дітей та підростаючих дівчат він зазвичай становить 0,55. І для підростаючих хлопців це 0,70. Тобто, як ми користуємося цією формулою? Ми беремо зріст дитини. Наприклад, це буде хлопчик 4 років з зростом 100 см. Множимо 100 см на коефіцієнт 0,55 та ділимо на показники креатиніну в міліграмах на децилітр, які ми отримали з лабораторних аналізів. Okay. All of this is right for, it also depends on the laboratory technique that is used for calculating of creatinine. So usually it's calculated by, it's called Jeff methods. But just to mention, there is a more modern method which is called enzymatic creatinine, for which we need another coefficient. I'm not sure that we have time for all of these details, but just to take into account that for different techniques of measurement of creatinine, the calculation could be a little bit different. Також, щоб не вдаватися в деталі, скажемо ще, що є такий ферментний метод, в якому маємо результати також в міліграмах на децилітр, і тут коефіцієнт має бути 0,413 для усіх дітей, але це просто в залежності від типу збору і розрахунку, просто маємо брати це до уваги. Okay, how we defined the definition of pediatric CKD? So the definition actually is the same as for adults patients. And the definition is one of the two criteria. One of them is GFR less than 60 milliliter per minute. Actually, there is some argument between the physicians and the researchers because GFR lower than 90 is also usually not normal. But the formal definition of CKD is GFR less than 60 milliliter per minute. Another criteria is no higher GFR or even completely normal GFR, but any evidence for structure or functional damage for the kidneys. For example, if we have normal GFR, but we have proteinuria, protein in the urine, or we have cystic disease, it could also be considered, be defined like chronic kidney disease. Як ми діагностуємо хронічне захворювання нирок в педіатрії? Для нас є важливим показник клубочкової фільтрації. Якщо він в нормі, він має бути менше 60 мл за хвилину. Але якщо він є більшим, протягом більше ніж 3 місяців підряд, то це може бути одним з маркерів хронічного захворювання нирок. Також показник клубочкової фільтрації вищий за 60 мл за хвилину, який поєднується з доказами структурного або функціональних порушень або аномалій, наприклад, протеїнурії або візуалізації патології у формуванні або функції. Okay. And here are the stages of chronic kidney disease, which are also same like for adults. And for stage 1, we need the GFR more than 90. It's based on GFR. Stage 2, it's GFR from 60 to 89. Between 30 and 60,
it's moderate CKD, stage 3. Stage 4 is 15 to 29. And stage 5, or end-stage kidney disease, is GFR less than 15, or somebody which is already on dialysis or already on renal replacement on dialysis. Ми маємо стадії хронічного захворювання нирок, і перша стадія – це показник клубочкової фільтрації більше за 90, в другій стадії – за 60-89, третя – 30-59, в четвертій це показники дорівнюють 15-29, а в п'ятій – це термінальна стадія, тобто нирки відмовляють, і ці показники будуть менше за 15, або ці пацієнти вже знаходяться на гемодіалізі. Okay, I will skip it because we really don't have time. Just a few words about risk factors for CKD. There are some risk factors. And we address these issues of risk factors in our research that recently was published in Pediatric Nephrology Journal. And I will show it very, very briefly. Yeah, okay, so okay. So in our research, we looked on not on the diagnosis of chronic kidney disease, but on all the population. So we looked on all the patients, all the childs that were born in our medical centers for 15 years. It was 144,000. And we have seen that from them, most of them have a measurement of serum creatinine. And in 70 of them, which is 0.5%, we diagnose them as a CKD because of two abnormal serum creatinine. Окей. Зараз, так як у нас вже багато часу, ми дуже коротенько поговоримо про фактори ризику. Ця наукова робота була опублікована в журналі Педіатричної нефрології і базується на такому дослідженні, що був проведений моніторинг усіх дітей, які народилися за останні 15 років. Це було 144 тисячі дітей, і майже усім був проведений аналіз на рівень креатиніну. І результати дослідження показали, що близько 0,1% мали порушення рівня креатиніну, і їм був виставлений діагноз хронічне захворювання. And then we looked on different conditions from the maternal diseases, pregnancy, delivery, and also some demographic and clinical characteristics of these children. And we looked for different risk factors. So what we have seen that a acute condition, it making sense, yes, but it's very important risk factors. Odds ratio, the higher the odds ratio is, the more is the probability to develop condition. So for acute, patients with acute have much more risk to develop CKD than patients without acute. And another risk factors, important risk factors, were glomerular diseases and also oligohydramnion during pregnancy, poor fetal growth, and also small children, which were born small with small weight, or which were born preterm, or also postterm. All of these conditions, neonatal conditions, were shown to be risk factors to develop CKD later during their lives. Було проаналізовано дуже багато причин, які могли слугувати фактором ризику для розвитку хронічного захворювання нирок. До уваги бралися і демографічні, і клінічні характеристики, бралися до уваги показники вагітності та пологів, а також, власне,
клінічні показники дітей, які народилися. Маємо зауважити, що дійсно важливими факторами розвитку хронічного захворювання нирок у дітей був наявність КАКУ, тобто хронічних уражень нирок та сечовивідної системи. Тобто вроджених, перепрошую, вже договорюють, вроджених уражень нирок та сечовивідної системи, також будь-які патології побочкової системи, також маловоддя під час вагітності було великим фактором ризику формування хронічного захворювання нирок в подальшому, і затримка внутрішньоутробного розвитку плода також була фактором ризику. Коли ми вже розглядали дітей, які народилися, ми можемо сказати, що діти, що народилися завчасно, тобто на ранніх сроках, мали високу групу, входили в високу групу ризику, та також діти, що народилися переношеними. And the conclusion is, one of the conclusion is the prevalence that we have found, at least in our population, is not 75 per million, but much more, almost 1,000 per million. And it could be because of another method that we used. We looked on all the population and not only on diagnosis in medical charts or medical centers, which could sometimes underestimate the real prevalence of kidney disease. І такий основний висновок, який ми можемо з цього зробити, що популяція, яка була досліджена, власне, має набагато вищі показники хронічного захворювання нирок, аніж загальна світова статистика, тобто вона становила майже 1000, тобто 882 випадки на мільйон. І Міхаель співставляє такий стан з тим, що використовувався трішки інший підхід до цієї діагностики, тобто абсолютно всі підлягали скринінгу, і ми прийшли до таких результатів. Okay. Now we'll talk quite briefly about clinical presentation of CKD. Clinical presentation are quite different. Sometimes children are completely asymptomatic. They have no pain. Kidney is something that we can, sometimes we don't feel when they fail until the very, very late states. But sometimes there could be signs or symptoms that we could notice. It could be hypertension. It could be hematuria, which is blood or proteinuria, protein in the urine. Sometimes it could be polyuria as children is wetting. And sometimes it could be oliguria. It depends on the specific disease. Sometimes it could be gross retardation, which is FTT, like in our example. And in some of the conditions, it could be also edema or general symptoms like fatigue, nausea, and other. Тепер дуже коротенько проговоримо про клінічні прояви хронічного захворювання нирок. Зазвичай діти не мають ніяких симптомів на ранніх стадіях, тобто це є асимптоматичний перебіг. Але не завжди можуть виходити на передній план такі стани, як гіпертензія, гематурія, протеїнурія, це може бути поліурія, може іноді навіть бути олігоуричні стани, це може бути набряки, втомлюваність, блювання, втрата апетиту, тобто усе це можна об'єднати в уремічний синдром симптоматики. Okay, and when we are talking about management of kidney disease, whenever we can treat the baseline disease, we do it. But it's more for more rare in children, inflammatory disease, which we can care. Actually, for chronic, from congenital kidney disease, unfortunately, we have no way to improve the kidney function. So not always we can do it, but whenever, of course, it's the first and most important thing to do. When we cannot do it, we try to slow the progression of kidney disease.
of course, to monitor the renal function and different parameters, and to manage the different complications of CKD. Тепер, власне, про менеджмент і лікування. На відміну від запальних або інфекційних захворювань, ми не маємо етіологічного лікування, тобто ми не можемо повністю пролікувати ці захворювання. На жаль, для вроджених аномалій нирок ми можемо надати тільки такі методи лікування, які сповільнюють розвиток хронічного захворювання нирок. Ми можемо постійно проводити моніторинг ренальних функцій і всіх параметрів, які відносяться до цього. Можемо лікувати та зменшувати ускладнення хронічного захворювання нирок. Yes. Okay, and for interventions that could slow the kidney disease is to try to avoid more damage, like nephrotoxic medications, like, for example, ibuprofen, that we should not use. And another thing that they can do is try to control the blood pressure, which is very important. We can see it from different studies, and to try to control proteinuria. With different medication like ACE, angiotensin converting enzyme inhibitor, which also lowers the blood pressure and also proteinuria. And it's also important, if you can do it, it's important to slow the progression of kidney disease. Що ми можемо зробити? Це, по-перше, не наносити додаткової шкоди, не використовуючи нефротоксичні препарати, наприклад, ібупрофен, і не допускати дегідратації. Постійно має знаходитися дитина під контролем артеріального тиску і постійно має проводитися контроль протеїнів. Okay, another complication of kidney disease, I will say just a few words about each of them because we really have no time. So one of them is hyperkalemia, which is actually dangerous for heart. Very high potassium, usually from 7, 8, 9. It could cause also cardiac arrest in most severe conditions. And the management is to lower the potassium in the diet. We can use the potassium binding resins like cake salad medication, which binds potassium and reduce it. And when there is an urgent condition for very high potassium, there are some emergency methods which could be used, some medications that could be given to reduce the potassium in blood, because again it could be very dangerous if you don't do it. Також дуже коротенько проговоримо про ускладнення хронічного захворювання нирок, і самим таким загрозливим є гіперкаліємія. Ми всі знаємо, що гіперкаліємія може дати дуже значні ускладнення на серце, тому ми постійно маємо її запобігати. Це може бути за допомогою дієти зі зниженням рівня калію, і є спеціальні препарати, які можуть бути використані для цього, але не завжди можна це повністю контролювати, тому на цьому слайді ми можемо бачити препарати, які використовуються для екстреної лікування гіперкаліємічних станів. Okay, for diet, here is a list of some foods containing a lot of potassium, but actually in every food there is some potassium. So it's not enough just to keep the diet. По дієті є продукти, які містять багато калію, їх бажано виключати, але, на жаль, тільки дієти терапії... Банан, авокадо. Так, це банан, авокадо, вони містять велику кількість калію, але, на жаль, ми не можемо повністю контролювати це тільки дієтотерапією, тому що ці продукти містять невелику кількість калію. Another complication is acidosis, metabolic acidosis, because the sick kidneys don't excrete the acids from the body. And the treatment is quite simple. We use sodium bicarbonate just to titrate, to increase
the serum pH. And this is something that usually quite simple to treat, except severe condition when the medication don't work. And we need, like for another complication in the most severe stage, we need dialysis, like kidney replacement when the situation is very severe. Ще одним таким ускладненням є метаболічна асидоз. Це зрозуміло, тому що нирка з зниженою функцією не може повноцінно виводити кислоти, але лікування такого стану є доволі простим. Ми використовуємо бікарбонат натрію і, власне кажучи, таким чином ми регулюємо кислотно-основний баланс, але, звичайно, за виключенням деяких станів, при яких медикаментозна терапія не є ефективною, так як при більш загрозливих ускладненнях ми можемо використовувати діаліз. Okay. Hypertension. Just to say that the medications that could be used for elevated blood pressure, actually the same medications that use also for adults. We use them in addition to also to diet. In this case, in case of hypertension, we usually recommend a low sodium diet. And again, when there is a severe fluid overload due oliguria, non-functioning kidney, only dialysis could remove the fluids from the body and also lower the blood pressure. Ще одним ускладненням є гіпертензія. По гіпертензії лікування у нас відповідає лікуванню ці препарати, як у дорослих, плюс дієтотерапія. Тут ми рекомендуємо виключити натрій з дієти, але ми розуміємо, що коли нирки не працюють і у нас накопичується велика кількість рідини, яку ми не можемо вивести, то єдиним виходом для нас є діаліз. Anemia, normocytic anemia is also related to kidney problems because one of the functions of the kidneys is to produce erythropoietin, which is a hormone needed for development of blood. And in stages of significant kidney disease, what we can do is to use a recombinant erythropoietin, which is usually injected subcutaneously. And there are different medications which are erythropoietin from Eprex or Ecormon, which are more short-acting, to darbepoetin, which is acting for more time. It could be given once in 2 weeks. And there are also another medication, but it's also one of the methods, effective methods to deal with kidney disease. Until kidney transplantation or another solution for this condition. Ще одне ускладнення – це анемія, нормохромна, нормоклітинна анемія. Часто виникає як ускладнення хронічного захворювання нирок. Причиною для цього є зниження або відсутність продукції еритропоетинів. Такі стани ми можемо лікувати за допомогою рекомбінантних еритропоетинів. Ми проводимо підшкірні ін'єкції. Дуже багато виробників, наприклад, від Eprex ми можемо використовувати еритропоетин бета або альфа. One more condition is called renal osteodystrophy, which is a mineral and bone disease related to kidney disease. The mechanism is reduced activation of vitamin D. To become active, vitamin D needs to be also activated by kidneys. It happens during hydroxylation of vitamin D. And if it doesn't happen, for example, the calcium could be lower, it could be hypocalcemia. Another problem with kidney disease is hyperphosphatemia, elevated phosphor, which also should be excreted by the kidney, and it doesn't happen in kidney disease. And all of this condition could cause bone disease with pain, rickets, and sometimes
calcium depositions in the vessels. Ще одне ускладнення, яке дуже характерно для хронічного захворювання нирок, це ниркова остеодистрофія. Вона пов'язана з метаболізмом вітаміну Д в організмі, тому що в нирках вітамін Д гідроксилюється, і завдяки ньому ми маємо усвоювання кальцію, тому якщо він у нас не гідроксилюється, ми не маємо правильної біологічно активної форми вітаміну Д, ми маємо гіпокальцемію і паралельно з цим гіперфосфатемію. В результаті цього ми можемо мати велику кількість проблем саме зі скелетом, з кістками. Це може бути, наприклад, рахіт або інколи формування депозитів кальцію. What can we do? So first of all, to monitor calcium, phosphate, parathyroid hormone, and vitamin D. And then for treatment. For treatment, we could start from a diet, also low phosphor diet, which is difficult to do, but sometimes it's possible. And also what we can do is to give vitamin D already in his active form. Already like it was already activated by kidneys. It's called alpha calcidol, another medication which are activated vitamin D. So we can like bypass the kidneys and to give vitamin D in his active form. Що ми можемо з цим зробити? Ну, по-перше, це контроль за показниками сироваткового кальцію, фосфору, вітаміну Д, і по лікуванню це низька дієта з низьким вмістом фосфору. Але таке зробити доволі складно, але як по можливості це робиться. І ще один момент лікування – це вітамін Д одразу в активній формі, тобто ми якби в обхід ниркам одразу даємо дитині активований вітамін Д, який буде функціонувати в організмі. Okay, and another way is also phosphor binders. Yes, there are medication which reduce the phosphor from the foods. It could be based on calcium carbonate, different medications. And there is another more new medication, this is called sevelamer, which is binders of phosphor with no calcium. So both of them are, usually we start from calcium carbonate and later we switch to sevelamer, and both of them help us to reduce the phosphor in the blood. Ще одним методом медикаментозного лікування такого стану є препарати, зв'язуючі фосфор. Перша лінія цих препаратів – це кальцій карбонат, він зв'язує фосфор, який дитина отримує з їжі. При його неефективності є друга лінія препаратів – це севеламер, і він не містить кальцію. Okay, one more problem is the nutrition problem, FTC, failure to thrive. It happens for different reasons. For example, the children with kidney disease have no appetite. Sometimes they don't feel taste. Sometimes they have nausea. Sometimes we restrict them because of all of this diet preparation. And it's quite common that children with kidney disease don't grow properly. Ще одним таким моментом є ріст, розвиток та харчування, тому що, по-перше, діти втрачають апетит, вони мають дуже велику кількість обмежень в дієтах, мають блювоту, мають нутроту, і в результаті усіх цих станів діти не мають повноцінного росту та розвитку, та можуть діставати умови. What could we do? First of all, there are special formulas for small children. There are formulas which are with low content of potassium. Yeah, it's just examples. I don't know if you use it in Ukraine. In Israel, it's called Similac 6040 or Inastart, which is a special diet which is rich in calories but low with potassium.
and another formulas that could be used for older children and also for adults. Що ж ми можемо з цим зробити? Це може бути або питне вигодовування, або спеціальні формули. В Ізраїлі вона називається Ренестарт. Вона є дуже калорійною, багата на поживні речовини, але низька у вмісті фосфору. Також для більш дорослих пацієнтів розроблені також суміші і формули харчування, такі як нефролога. Sometimes we also use growth hormone therapy for children, which with impairment of their height. This is not because they have a deficiency of growth hormone, but in kidney disease there is some kind of resistance for growth hormone. So when we do it like injection, which is usually done every day, we have a chance to improve their growth. Ще одна річ, яку ми робимо для того, щоб дитина повноцінно росла і розвивалася, це ін'єкція гормоном росту. У таких дітей нема проблеми з його вироботкою. Тобто він виробляється нормально, але через хронічне захворювання нирок є така умовна резистентність до нього, тому кожен день проводиться ін'єкція, що дає можливість дитині повноцінно рости та розвиватися. Okay. And the last thing which we need to do when the kidney don't function. Usually we're talking about GFR less than 15 or less than 10 milliliters per minute, and it's a renal replacement therapy. When we cannot help the kidneys, we need to replace them. And it could be done by two ways, either by dialysis, which is also, there are two different ways. Hemodialysis, when we filter the blood, and peritoneal dialysis, when we insert to the abdomen peritoneal catheter, Tenkov catheter, and then using solutions which by diffusia remove the things that we want to remove, like potassium, phosphate, urea from the blood. And another way, which is much better both for adults and children, whenever possible, is renal transplantation, which could be either from a living donor, somebody from the families or somebody another, or from diseased donors. Living donors, the prognosis is better, but both of them, both of these two ways are much better than to keep a child on dialysis for many years. Якщо у нас ситуація вже критична і рівень креатиніну менше за 15, то у нас є вихід тільки замістити нирку, яка вже не функціонує. Для цього у нас є два варіанти. Перший – це діаліз, в якому ми самостійно фільтруємо усе, що мали і виводимо усе, що мали відфільтрувати і вивести нирка. Але краще, ідеальним методом в таких ситуаціях є трансплантація нирки. Це може бути від живого родича або від іншої людини, яка не стоїть в кровному родстві. Звичайно, трансплантація нирки є набагато кращим варіантом, аніж діаліз, тому що дає можливість для повноцінного життя пацієнтів. Okay, now I have a shorter lecture about urinary tract infection. It's about maybe 15 slides. I can do it in 10 minutes, but just tell me please if you have this time, because we are also late. So if you want it, I will keep going. If not, I will. Anyway, my lecture would stay for us, for you, and you can read it later, whatever you prefer. Шановні колеги, у нас є ще одна лекція по інфекціям сечовидної системи, але ми вже конкретно так затрималися, і вона взагалі недовга. Вона
не 15 слайдів, і в цілому Майкл може розказати їх хвилин за 10, але це залежить від вашого рішення, чи маєте ви вже час, бо ми вже затримуємося. Якщо що, то Майкл може просто надати її, ми з нею ознайомимося, або ще послухаємо, як ви бажаєте. Нехай читає. Дякуємо. Добре. Okay. Please, follow. Yeah, okay. Okay, so urinary tract infection. Basically, we divide urinary tract infection by two different conditions. Pyelonephritis, which is an infection of upper urinary tract, of kidneys and ureters. And this is usually in children, urinary tract infections, including fever. We also call it febrile UTI. Another condition is cystitis. It's an infection of urinary bladder. And usually we have only urinary symptoms, but no fever in most of the cases. Так, є такі два стани, це піелонефрит, тобто це інфекційне ураження верхньої частини сечовидного каналу, і зазвичай дає таку дуже велику генералізовану симптоматику, і цистит, тобто запалення сечового міхура, отже, нижніх відділів сечовидної системи, і симптомами зазвичай є дизурія, часте сечовипускання. Okay. About epidemiology, so the prevalence of urinary tract infection is quite high, especially in girls. It's much more common in girls than in boys. So it could be around 8% from all the children. Increased probability for UTI if there is a high fever or prolonged fever or fever that we don't find another origin, another reason for it. And the risk factors for UTI is a personal or family history of UTI, some anatomic abnormalities like vesicular ureteric reflux, or functional abnormalities like dysfunctional voiding. And we will talk a little bit about it later. Трішки про епідеміологію. Це доволі поширені захворювання, близько 8% популяції їх мають, і вони частіше зустрічаються у дівчат. Їх можна запідозрити, коли ми маємо високу температуру, яка довго продовжується і немає на це якби причини. І тоді ми маємо подумати про інфекцію сечовидних шляхів. По факторам ризику це ми можемо мати персонально у людини або в сімейному анамнезі. Це можуть бути якісь анатомічні функціональні порушення, або певні анатомічні або функціональні порушення. Okay, this slide shows the frequency of these different conditions, pyelonephritis and cystitis, in different ages of the children. So we can see that small children, especially the first year, much more common is black, it's pyelonephritis. Later, the frequency of pyelonephritis is going down, but we have more cystitis. And the peak is children of 4 to 6 years. Why it happens? In the small age, it's much more common anatomic abnormalities, like obstruction or reflux, so they have more pyelonephritis. Later, children in this age, about 4, 6 years old, sometimes they have some dysfunction with their voiding. They have no time, they don't want, they restrain, they don't go to toilet. Sometimes they have constipation. And then sometimes there is a stasis, abnormal emptying of their bladder, and then the bacteria grows in their bladder and there is infection. Later, we have a quiet period around 12, 15 years.
And again, around the age of 18, 20, we have again more cystitis. And this is because of the sexual activity of young girls, which is also risk factors for urinary infection. Так, на цьому графіку ми можемо бачити частоту захворювань, інфекційних захворювань сечовидної системи, чорним позначенням піелонефрит, а таким смугастим – це цистит. А ми можемо бачити, що на першому році життя дуже сильно превалює піелонефрит у дітей, тому що саме в цей період дуже багато різних анатомічних анатомічних порушень у формуванні, тому можуть виникати певні рефлюкси у дітей, і тоді розвивається саме піелонефрит. Далі ми можемо бачити, що він поступово зменшується з віком дітей, і близько 4-6 років на таку основну лінію у нас виходить цистит, тому що діти в цьому віці можуть довго не ходити в туалет, стримуватися, вони можуть, і тому довге пробування сечі призводить до розвитку бактеріального ускладнення, після чого ми можемо бачити поступовий спад захворюваності, і подалі у нас знову превалює цистит. Okay, the diagnosis of UTI, as I already mentioned, is by culture when we need significant growth of bacteria. How it could be done? We need, the culture should be sterile, it should be clean. So the best way is a clean catch, which is midstream. So the patient which is also toilet trained, we can ask them to take the urine from the middle, from the middle of their peeing, and this way it will be clean. But for small children, we need another techniques. It's impossible to ask to void the child which is 1 year old. So we need another techniques that I will mention immediately. Як ми це можемо діагностувати? Звичайно, основним методом діагностики є бактеріальний посів. Але нам потрібно, щоб він був стерильним, тобто чистим. Коли ми збираємо сечу для такого аналізу дорослих, ми можемо попросити їх, щоб вони зібрали мочу усередині періоду сечопускання, тобто щоб вона вже була чиста. На жаль, з малими дітьми, у однорічної дитини ми не можемо попросити зібрати у неї сечу посередині акту сечовипускання, тому ми використовуємо іншу методику за допомогою катетера. So we can use both the urine catheters, which is quite simple, especially for girls. We just insert it inside, and then we get urine, which is clean, which is sterile in most of the case. Ми можемо використовувати сечові катетери, їх використовувати доволі просто, особливо у дівчат, тобто ми вводимо катетер усередину сечового міхура і отримуємо з нього сечу, вона вже апріорі є чистою, і можемо використовувати її для лабораторних досліджень. And another technique, which is could look some scary for physicians, but it's also quite simple. It's usually done for neonates, and this technique is the most sterile, the most clean, and it's called suprapubic aspiration. When we aspirate the urine directly from the bladder, just with the syringe and the needle, we just insert it, takes a second, and aspirate some urine for our analysis. Ще одним методом є швидкова аспірація. Це може здаватися доволі таки страшним для лікарів терапевтичного профілю, але він використовується і є самим стерильним, тобто ми використовуємо шприці і над лобковій ділянці, прямо з сечового міхура забираємо сечу для аналізу. Okay, microbiology. So gram-negative bacteria is around 80-85% of all of the causes. When E. coli is the most common bacteria, but another bacteria like Klebsiella proteus or Pseudomonas could also happen.
Gram-positive pathogens are much more rare. But for example, in neonates and small children, sometimes you can see enterococcus infection like a cause for UTI. Viruses like adenovirus could very rarely cause a condition called hemorrhagic cystitis. There is cystitis with blood, but it's much more rare. Ну, по мікробіології. Найпопулярнішою знахідкою є грам-негативні бактерії. Це близько 80% від усіх результатів бактеріальних досліджень. Це найчастіше Escherichia coli, але може бути і Klebsiella, і Protea, і Pseudomonas. Також іноді знаходять грам-позитивні бактерії. Це набагато рідше, але до них відносяться ентерококи та стафілококи. Зазвичай їх знаходять у новонароджених дітей. Ще є віруси, це доволі рідко, коли вони приводять до таких станів, але, наприклад, аденовірус може приводити до геморрагічного циститу, коли ми маємо цистит з кровотечею. What are the anatomic abnormalities that I mentioned, and they could be the reasons for urinary tract infection in small children? So it could be obstruction. For example, ureteropelvic junction stenosis or obstruction. Because of the obstruction, there is stasis, and then the risk for infection is going up. Lower obstruction, one of the examples of the disease that we already mentioned is posterior ureteral. Another mechanism, it could be a vesicular ureteric reflux, when the urine is going up from the urinary bladder to the kidneys, and then the bacteria could also go up and cause infection, and it's another mechanism. Поговоримо про анатомічні порушення, про які ми вже згадували раніше, і що вони можуть робити. По-перше, це у нас може бути певна обструкція, яка призведе, це може бути стеноз або обструкція. Внаслідок стенозу або обструкції ми матимемо стаз. А внаслідок стазу ми будемо бачити перехідний тип поширення інфекції, тобто вона не буде виходити, буде підніматися вище. Ще одним станом, який ми обговорювали раніше, це задній уретральний клапан, в результаті чого це ми вже обговорили. І ще один такий стан, коли сечового міхура по сечоводам до нирок маємо рефлюкси, і тоді також маємо висхідний шлях інфекції. Here is just an example of congenital ureteropelvic junction obstruction. We can see from a pyelogram with contrast material that the contrast is stuck in the kidney. So that we see that there is obstruction here, and the kidney could not empty, and it could be corrected by surgery. It's called pyeloplasty when we open the stenosis here. На цій картинці ми можемо бачити рентгенологічні ознаки вродженого уретеротазової стенозу, тобто на другому знімку ви можете бачити обструкцію, фотографії зроблені з контрастом, таким чином ми бачимо, що немає виходу, нема контакту між двома частинами, є накопичення через обструкцію. And here is this example of obstruction here, ureterovesical junction obstruction, that we can see that the contrast material is stacked both in the kidneys and in the ureters. На цій картинці ми можемо бачити уретероміхурний. Ми можемо бачити обструкцію на рівні з'єднання сечоводів з сечовим міхуром. І контраст весь знаходиться в частині сечоводів та саме в двох нирках. And what is the reflux? For the reflux, there are several degrees, actually 5 degrees. From the first degree, when the urine is coming only to the ureter, not to the kidney, and until the 5th degree, when it's coming up all the way to the kidney, and the ureter is very dilated, and the structures of the kidney is disturbed.
And the diagnosis of reflux is done by avoiding cystoretrogram, VCUG, when the contrast material is injected directly to the bladder, and we can see different stages, examples of different stages of reflux by this technique. Тепер поговоримо про те, що таке рефлюкс. Рефлюкс – це зворотнє закидання сечі. Воно може бути 5 ступенів. Перший ступень – це коли маємо закидання на рівні тільки сечовода, а у 5-му ми вже маємо повністю. Це ви можете бачити на картинці. Дослідження і постановка діагнозу рефлюксу робиться за допомогою рентгенологічного методу дослідження, при якому контрастна речовина вводиться напряму в сечовий міхур. І тут на знімках ви можете бачити різні стани рефлюксу. Okay, just to show how it happens. In normal conditions, the ureter is going through the different layers of the bladder, and when bladder contracts, there is no reflux. But in case of reflux, the ureter comes directly to the bladder, so there is no mechanism, nothing that could stop it, and this way the kidneys could go up. Тепер декілька слів про це, як це власне відбувається. На картинці ми можемо бачити, що сечові проходить у сечовий міхур. І в нормі, коли сечовий міхур скорочується, то рефлюксу не буде відбуватися. Але може бути так, що він вийде напряму у сечовий міхур, тобто там, де немає м'язових волокон, тоді ми матимемо reflux у нирки. Okay, this is just to show one of the techniques to correct reflux. Once it was only surgery, and now there is more modern technique called deflux. In this technique, actually, we inject some material to the bladder mucosa near the opening of the ureter, and this way, hopefully, usually, the urine could go inside the bladder, but cannot go back. Okay, so this technique, which is quite effective and popular last years, called deflux, actually replacing the surgery, which is now used more rarely. Тепер поговоримо про, як виправити такий стан. Раніше використовувалися тільки хірургічні втручання, але за останні роки з'явився метод, який називається дефлюкс. Тобто ми вводимо у слизову оболонку сечового міхура певний матеріал, який якби закриває вихід з сечовода. Тобто, коли сечовід наповнений, він може доставити сечу до сечового міхура, але назад вона потрапити не може. Таким чином ми уникаємо рефлюксу, це називається дефлюкс, і за останні роки така операція стала дуже популярною і заміняє хірургічні втручання. Okay, but just to remember that not always, even if you have reflux, we need to correct it. First of all, it could improve by itself, especially when there is a lower degree, like first, second degree of reflux. We can see that with years it usually improves. And also if it's unilateral and not bilateral. If there is high degree of bilateral reflux, the chance that it will improve, it's much lower. Але не завжди ми маємо втручатися у цей процес, тому що дуже часто він розвішується самостійно, особливо коли це перша, друга стадія однобічного, а не двобічного рефлюксу. Зазвичай через певний час воно нормалізується самостійно. Але якщо це пізні стадії білатерального рефлюксу, то в такому випадку обов'язково є корекція. And also the indication for correction reflux now, it's mainly urinary tract infections, recurrent infections, that we cannot stop them by a different way. We don't correct reflux automatically at the moment that we diagnose it, because now there is more evidence
that what is more dangerous, it's infection, which could cause renal scars, but not the reflux itself. Але зараз ми не починаємо проводити маніпуляції, щоб прибрати рефлюкс, одразу як ми його діагностували, тому що ми розуміємо, що більш важливим є, більш загрозливим і важливим є саме інфекція, її треба пролікувати, тому що вона може призводити до формування шрамів на нирці. Okay, functional abnormalities, they could be from a dysfunctional wedding, that is like, as we mentioned before, the normal children with some problems with their toilet training, with their habits, how they go to toilet, so they have some problems, and until severe problems, which is called neurologic bladder, which could be caused by anatomic defects of sacrum and innervation of bladder. There are conditions like myelomeningocele, spina bifida, which disrupt the innervation of bladder, and in this way, the bladder could not function and empty in a normal way. Так, крім анатомічних порушень, маємо ще функціональні. Це може бути порушення функції сечового міхура, коли дитина, наприклад, ще не сформувала звичку правильного походу в туалет, або навіть більш складні ситуації, коли це неврологічна проблема. Це може бути як результат спіна біфіда, або це може бути не неврологічна проблема, а синдром Хіммана. Okay, we'll skip some slides. Antibiotic therapy for UTI, it could cover the most important organism like E. coli. So we usually use cephalosporins or aminoglycosides antibiotic for empiric treatment of UTI. Антибіотикотерапія є дуже важливою і може зазвичай біотропно подіяти на основні організми, що викликають інфекції, тобто це і шеріхія колі. Зазвичай ми використовуємо цефалоспорини або аміноглікозидні антибіотики в якості емпіричних прикладів. Okay. What we should do after urinary tract infections? So usually we suggest renal ultrasound even after first case of febrile UTI in the children. Another techniques like VCUG, cystoretrogram, is kept for more severe cases, like recurrent, repeated UTIs or anatomic abnormalities that we see on ultrasound, not for every first time of infection. Що ми маємо робити після того, як пролікували інфекцію сечовидних шляхів? Це, по-перше, зробити УЗД нирок для усіх пацієнтів, включаючи тих, у яких вперше було виявлено цю інфекцію. Далі це може бути рентгенологічна цисутерограма. Вона використовується в більш складних випадках, наприклад, у дітей, у яких часто виникають повторні епізоди інфекції сечовидних шляхів, або вони мають будь-які порушення анатомічні за результатами ультразвукового дослідження. Okay. And I will skip, but about the renal scarring. Renal scarring is a complication of urinary infection. And it could be, and we know that the more urinary infection, the more is the chance to develop a renal scar. Поговоримо трішки про так зване шрамування нирки, тобто утворення сполучної тканини. І тут є така координація між інфекційним ураженням та ризиком виникнення такого стану. Це ми можемо бачити на графіці.
Okay, so what can we do if there are recurrent urinary tract infection? What we can do is sometimes we need to correct the obstruction if we have it, and if no, reflux. But until it happens or before we do it, we could also use prophylactic antibiotics, which is given every day, usually 1 time a day, and hopefully it could avoid the future urinary tract infection. Що ми можемо зробити в такому випадку? По-перше, якщо у нас ми знайшли певну обструкцію або рефлюкс, ми маємо це скоригувати. If it's effective or not, we'll just mention a few words. A relatively new study, it's called REVOR study. And in this study, 600 of patients with reflux got either antibiotic prophylaxis or placebo. And we have seen that prophylaxis reduced the risk to develop UTI by 50%. So at least in case of reflux, antibiotic prophylaxis is effective to reduce the rate of infections. Майкл хоче нас познайомити з недавнім дослідженням, яке називається REVOR, і в ньому 607 дітей з міхурово-уретральним рефлюксом отримували або антибіотикотерапію, або плацебо. І в результаті дослідження виявлено, що у 50 дітей з повторними інфекціями сечовидного тракту знизився ризик на розвиток цього захворювання завдяки антибіотикопрофілактиці. Okay, so how long we use prophylaxis? So it depends. For children with reflux, we usually use prophylactic antibiotics until reflux is resolved, disappears, or corrected. Or sometimes if we decide not to correct reflux, usually we continue antibiotics for 1 year at least after the last urinary tract infections. And for patients with no reflux, sometimes we also use prophylactic antibiotics in case of recurrent infections. Then we usually use it for 6 months. Поговоримо про те, скільки ми використовуємо профілактичну антибіотикотерапію. Зазвичай ми використовуємо її до тих пір, поки не буде повторюваних епізодів інфекції сечовидного тракту при захворюванні з рефлюксом. Але іноді ми використовуємо, але якщо такого нема, то ми використовуємо її протягом 1 року. Для пацієнтів, у яких нема міхурово-уретрального рефлюксу, ми використовуємо її протягом 6 місяців від останньої інфекції сечовидних шляхів. Okay, and just for the last, I would mention which kind of antibiotics we use for prophylaxis. So there are different options. Usually for small children until 2 months, we use cefazolin, which is first generation of cephalosporins, once daily. For the older child, we could use trimethoprim sulfamethoxazole medication, also once daily. And for children which are older than 2 years old, the most effective antibiotic is considered nitrofurantoid. But sometimes another antibiotics could be used, or we can use, for example, cefazolin also for older children. So it's not the rule, but it's a general suggestions that sometimes changed by medical center or by different experts.
Тож, які антибіотики ми використовуємо? Для дітей молодших 2 місяців ми використовуємо цефазолін. Для старших 2 місяців це триметоприм, сульфаметоксазол, і для дітей старших 2 років зазвичай це нітрофурантаїн, але це не є точно таким правилом, тобто ми можемо використовувати іноді цефазолін для дітей більш старшого віку, це все коригується індивідуально. Okay, that's very important. So actually that's all. So first of all, thank you very much for your attention. It was long, I'm sorry about it. I didn't take into account that it would be more slower than I considered. And just a few words, I would like also to thank physicians and my friends from FRIDA medical organization. This organization is voluntary Israel-Ukrainian organization of doctors, which is in these difficult times doing a great job to try to provide the medical services for all the people that need it in Ukraine. I have an opportunity to be few days with them in Kyiv last May. This was a very important experience for me, and they're great people, and also thank them very much also with help to organize this lecture and to give me a chance to share with you some of my knowledge and experience. Thank you very much. Майкл, дуже дякую нам усім за увагу. Це вийшло трішечки довше, але ми молодці, що послухали. І також хочу сказати велике дякую лікарям з організації FRIDA, які є волонтерською організацією україно-ізраїльською. Дуже дякую за те, що його запросили взяти участь і за те, що дали можливість прочитати цю лекцію. Отже, велике дякую. Thank you very much. Michael, thank you very much. It's really great time and great lecture what we heard about, and we really appreciate your support and that you share with your knowledge here in Ukraine. We had a lot of questions from the students, and not only students, from the doctors too, and I hope we may answer to them, but a little bit later, because now we do not have a lot of time, and you, as I know, you also do not have, because you are so busy on your work. Really, thank you very much. We appreciate, and I will translate a little bit. Ми всім дякуємо за те, що ви були з нами сьогодні. Ми безмежно вдячні нашому лектору, спікеру, за те, що він дав нам можливість пізнати трішечки нефрологію, хто з цим ще не стикався. Я думаю, що всім було цікаво, незалежно від того, ви студент, чи ви інтерн, чи ви вже лікар, тому що лекція була побудована на багатьох аспектах. Ми безмежно вам за це вдячні. Єдине, що я бачу дуже багато запитань в чаті. Якщо у вас є необхідність задати будь-яке питання нашому лектору, я прошу це зробити в письмовому вигляді зараз в чаті. Ми всі запитання скопіюємо і передамо лектору, і в найближчий час спробуємо вам на них відповісти і надамо в окремому файлі. Також буде відбуватися запис цієї лекції, який ми зможемо поширити, і цей запис буде в Ютубі. На сторінці медичного факультету номер 3, і ми безмежно за це вдячні. Ми безмежно вдячні нашому лектору. Я прошу подякувати професору і сказати, що Національний медичний університет має журнал Actual Problems of Nephrology. І ми запрошуємо, I invite this professor to editorial board, до редколегії журналу Національного медичного університету імені Богомольця, актуальні про питання нефрології. Наступний номер буде 31-й і буде стосуватися проблемам трансплантації нирки. Прошу, translate, our speaker. Dr. Geylis, you see now, in case if you have chance and if you have time to be editor of the journal in the National Medical Bogomolcya University, this is the questions of nephrology.
it will be great if you will join this journal and be a part of Ukrainian science. Thank you very much. I will be happy, and I will do my best to answer all the questions during the next few days. Yeah, and then we will share with everyone here in our in the website and in Facebook. Thank you very much. We appreciate. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Thank you. Thank you. Stay well. Thank you. Bye. Bye bye. Волонтери з травня минулого року приїжджають до села, щоб допомогти місцевим розбирати завали зруйнованих будинків. Для будь-якої родини насправді